tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Aliyi Saayinsii YouTube chaanalitti nagaan dhuftanii har'as niw kaarkulamii baayoloojii kutaa 9 boqonnaa 5 waa'ee fayyaa namaa soorataa fi akkasuma dhukkuboota nama qaban wal qabatee tiitoraalii paartii sadaffaa afaan oromootiin qabadhee isin dhiyaadheera. So our two tutorial is on new curriculum biology grade 9 unit 5 about human healthy nutrition and disease tutorial part 3 in Afan Oromo. So don't forget like subscribe gochuun nagatin asuma like subscribe gochuun maatii Aliyi Saayinsii subtaa akkasuma wantan gadi lakkisi dafee akka isin dhaqabuuf like subscribe gaaf gootan dafee isin dhaqaa waan ta'eef like subscribe gochuun nagatina akkasuma hiriyoota keessaniifis share gochuun nagatina. So let us start our today tutorial part 3. Unit 5 is human healthy nutrition and disease. Boqonnaan 5 waa'ee fayyummaa namaa fayyaa namaa soorataa fi waa'ee dhukkubotaati. Tutorial part 1 keenya yeroo darbe keessa akka laalle 5.1 what is food? Sooranni maalidha kan jedhu laalle turre. 5.2 about nutrition soorata akkaataatti soorannu adeemsitti soorannu, and also 5.3 about nutrient gosoota soorataa kanneen gartuulee nyaataa kanneen jennu jechuudha. Isaanis carbohydrate kan jedhaman, fat and oils coomaa fi zayit, proteins proteinota, minerals albuudota, vitamins vitaminota fi water fi bishaan jechuudha. Isaan kunneen gosoota yookiin gareelee soorataati jechuudha. Tutorial part 2 keenya keessatti akkasuma yeroo darbe kan laalle 5.4 balanced diet soorata madaalame kan jedhu yookiin soorata madaalama laalle turre. 5.5 deficiency disease dhukkuboota hanqina soorataatiin dhufan isaan kanneenis tokko tokko laalle turre. The marasmus isaanis tokkoffaa dhukkuba marasmus jedhamu kan hanqina carbohydrateetiin dhufu, akkasuma kwashkor dhukkuba hanqina proteiniitiin dhufuudha, anemia dhukkuba hanqina ironiitiin dhufuudha, ricket dhukkuba hanqina vitamin D dhaan dhufuudha, scurvy dhukkuba hanqina vitamin C dhaan dhufuudha jechuudha. And also 5.6 malnutrition akkasuma soorata sirrii hin taane kan jennu 5 irratti ilaalle turre. Isaanis undernutrition soorana hamma barbaachisu gadi ta'uu danda'a, overnutrition soorata hamma barbaachisu ol ta'e immoo overnutrition jenna jechuudha. Tokko tokkoon tutorial part 2 keenya keessatti ilaalle turre jechuudha. Har'a kan ilaallu tutorial part 3 keenya guyyaa har'aa keessatti 5.7 substance abuse wantoota araada nama qabsiisan kanneen jedhaman tokko tokko kan ilaallu ta'a. Isaanis tokkoffaa cigarette smoking sigaaraa xuuxuudha tokkoffaa irratti kan jiru, lammaffaa drinking alkoolii dhuguudha, sadaffaan heroin heroin kun wanta araada nama qabsiisu wanta akka asheeshii kan maqaan isaa heroin jedhamudha. Inni arfaffaan cannabis kan jedhamudha. Inni shanaffaan chaati chawingdha yookiin caatii qamaudha. Inni jaffaan doping energy namni tokko energy isan barbaachifne argachuuf energy inni hin qabne san argachuudhaaf dawaa kan fudhatu yoo ta'e doping jedhama jechuudha. Isaanis prohibited in particular sport or beta blockers jedhame kan beekamu namni tokko fiigicha ispoortii fiigee tokkoffaa bahuudhaaf dawaa karaa marfeetiin kan fudhatu doping jennaan jechuun prohibited problems of using drugs akkasuma rakkoolee qoricha fayyadamuudhaan dhufanis kan laallu ta'a jechuudha. Akkasuma kanatti tutorial part 3 kanatti dhaansine yeroo dhiyootti tutorial part 4 qabannee kan isin dhufnu 5.8 infectious disease and non-infectious dhukkuboota daddarbanii fi dhukkuboota hin daddarbine. Dhukkuboota daddarban kan jennuun infectious disease kanneen jennuun kanneen hin daddarbine namarraa namatti hin daddarbine ammoo non-infectious disease jennaan jechuudha. Transmission of infectious disease dhukkuboonni namarraa nama daddarban karaalee isaan ittiin daddarban maali kan jedhu ilaalla. Prevention of infectious and control of method of infectious disease akkasuma dhukkuboota namarraa nama daddarban akkamitti to'achuu dandeenya akkasuma akkamitti ittisuu dandeenyus kan laallu ta'a jechuudha. HIV AIDS and transmission of HIV AIDS akkasuma dhukkubni HIV maalidha, karaan HIV ittiin daddarbu maali kan jedhus yeroo dhiyootti part 4 keenya keessa kan laallu ta'a. And also tuberculosis dhukkuba TB illee ilaalla. Prevention and control of TB akkasuma ittisaa fi to'annaan isaa ilaalla. Malaria dhukkuba busaas achumaan kan laallu ta'a jechuudha. Prevention and control of malaria akkasuma dhukkuba busaa ittisni isaa maali akkamitti to'anna kan jedhus ilaalla jechuudha. Coronavirus disease
2019 or COVID-19 coronavirus kuma lama kudha sagalee yookiin COVID-19 maalummaa isaa ilaalla akkasuma how does it corona spread akkamiin namarraa akka nama daddarbuu danda'u ilaalla prevention and control of COVID-19 COVID-19 yookiin corona virus akkamiin ittisuu dandeenya akkasuma akka to'achuu dandeenyus tutorial part 4 keenya keessatti bal'inaan kan ilaallu ta'a. And also 5.8 to non-infectious disease and also revocation with answer. Akkasuma shan tuqaa saddeet lama irratti dhukkuboota namarraa namatti hin daddarbine non-infectious disease kan jennuun isaan kunniin kan faa kan jedhu laalla akkachumaan aansine gaafilee keessa deebii boqonnaa kana deebii isaanii wajjin kan wajjannu ta'a jechuudha. Har'a kan laallu tutorial part 3 about substance abuse dha. So let us start our today's tutorial. 5.7 substance abuse. Shan tuqaa torba wantoota araada nama qabsiisanii kan jedhudha. Substance abuse is using legal or illegal drugs, substance in wrong way or excess amount. Wantoota araada nama qabsiisan karaa seeraanis haa ta'u karaa seera alaatiin wantoota garaagaraa fayyadamuudhaan yookiin karaa sirrii hin taane fayyadamuun yookiin humnaa ol fayyadamuudhaan wantoonni sun araada kan nu qabsiisan yoo ta'e isaan kunniin araada qabsiisota jennaan jechuudha. A drug is any substance taken into a body that change and affect chemical reaction in the body. Kanaafuu wantoonni araada nama qabsiisan drug kanneen jennuun kunniin qorichoonni kunniin yeroo namni qaama isaatti fudhate chemical reaction qaama isaa keessa jiru tokkoffaa kallattii isaa change godhu hin jijjiiru inni lammaffaa immoo dhiibbaa irraan qabu jechuudha. Some of the drugs are medically drug taken illegally. Wantoonni araada nama qabsiisan kanneen keessaa muraasni isaanii namni dawoomaaf kan fudhatudha seera qabeessa kan ta'edha jechuudha isaanis. Tokkoffaa to reduce legally to reduce what symptom and the pain of the disease such as headache. Tokkoffaa wantoota mallattoolee dhibee tokko tokko dhukkubbii namarra ofirratti argan namni tokko tokko qorichaalee fakkeenyaaf buna namni hin dhugamu mataan isaa dhukkubee kun drugs isaan jennu keessaa wantoota araada nama qabsiisan keessaa isa tokkodha jechuudha. This drug designed to suppress pain and treat and cure disease. Akkasuma tokko tokkoon isaanii dhukkubii dhibee irraa fayyuufis kan fudhannu jira. Tokko tokko immoo dhukkubbii isa akka nutti fursiisuuf fille hin fudhatamaa jechuudha. In addition to chemical substance, other legal substance are present in many products. Drug abuse kan jennu yookiin medical substance akka legally kan eeyyamamu yookiin seera qabeessa kanneen ta'an soorata nu soorannu keessatti ni jiru. Fakkeenyaaf the first tea, coffee, tea and coffee and energy drink. For example, chemical that found in coffee is called caffeine. Soorata nu soorannu yookiin seera qabeessaan kan fudhannu keessa wantoonni araada nama qabsiisan ni jiru. Fakkeenyaaf shaayii keessa buna keessa chemical caffeine jedhamu jira jechuudha. The other is tobacco. Namoonni fakkeenya sigaaraa xuuxan sigaaraa chemical araada nama qabsiisu maal ta'e nicotine kan jedhamu jira jechuudha. The other is alcoholic drink. Alcoholic warroota alcoholic drink alcoholic dhugan keessa chemical araada isaan qabsiisu maaltu jira alcohol jedhama jechuudha. The other is chat or catinoin jedhama jechuudha. Kacaate keessa jiru chemical araada nama qabsiisu kacaate keessa jiru catinoin jedhama jechuudha. Although these substances are legal, they can cause serious effect when they taken excessively and over long period of time. Isaan qorichoonni kunniin substances kunniin seera qabeessa jechuudha biyya keenya keessatti seera qabeessa garuu namoonni yoo wanta kana seera qabeessa jedhanii humna ol ka fudhatan ta'e yeroo dheeraaf illee kan fudhatan yoo ta'e rakkoo cimaaf isaan saaxila jechuudha yookiin fayyummaa rakkoo cimaaf isaan saaxila jechuudha. Domestic drugs are commonly used in Ethiopia. Isaan biyya keessatti namni fayyadamu kun qorichoonni kunniin yookiin substance kunniin domestic drug jennaan jechuudha. This common domestic drug are tea, coffee or caffeine, chat or catinoin, alcohol and tobacco or nicotine jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Domestic drug yookiin qorichoonni araada qabsiisota biyya keessaa kanneen jennuun shaayii, buna, caatii, alkoolii fi tamboonis isaan kunniin araada qabsiisota yookiin domestic drug jechuudhaan isaan ramannaa jechuudha. The common domestic drugs are socially accepted as a recreational purpose, considered as a legal drug that people use for their different uses. Isaan
common domestic drug yookiin substanceonni biyya keessaa kan namni fudhatu kunniin sababoota yookiin ittiin bashannanuu garagaraatiif sababa garagaraatiif fudhata. Tokkoffaa for pleasure effect ittiin bashannanuudhaaf yookiin yeroo ittiin dabarsuudhaaf jechuudha. Medical purpose fayyummaaf illee kan inni fudhatu jechuudha. And also to help them relax itti gammaduuf yookiin ittiin bashannanuudhaaf to help them concentrate sirriitti waan tokko jechuun concentrate ta'uuf illee wantoonni akka buna shaayii cigarette smoke chat alcohol drinking alcohol isaan jennuun kun biyya keenya keessatti socially acceptance qabu yookiin biyya keenya keessatti ni eeyyamu namni ni fayyadamaa jechuudha. People are also using drug illegally. Namoonni akkasuma qorichoota yookiin wantoota qorichoota araada qabsiisota kan seeraan alaas ni fayyadamu jechuudha. To provide stimulation and induce sleep. Isa maali fayyadu qorichoota seeraan alaa kanneen akka ashiishi kan jennu namoonni maali fayyadu tokkoffaa to provide stimulation and induce sleep. Tokkoffaa ittiin bashannanuuf yookiin ittiin of si'eessuudhaaf inni biraa immoo induce sleep irriba dheeraa ta'e rafuuf illee fudhatamu jechuudha. Create hallucination or recreational drugs. Akkasuma qorichoonni seeraan alaa kunneen ittiin bashannanuufis namoonni ni fudhatu jechuudha. Some example of illegal drugs. Qorichoonni seeraan alaa namni qorichoota araada qabsiisa seeraan alaa kan biyya keessatti namni biyya keenya keessatti namni itti fayyadamaa tokkoffaa cannabis jedhama yookiin marijuana made from leaves and flower of cannabis plant. Cannabis yookiin marijuana kan jennu kun biqiltuu cannabis jedhamurraa kan baala isaa fi daraaraa isaarraa kan hojjetamudha. The other is cocaine. Cocaine kan jennu kun ammoo coca bush yookiin baala coca bush jedhamurraa kan hojjetamudha. The other is lysergic acid diethylamide made from fungus. Inni biraa ammoo fungus irraa kan hojjetamudha. LCD yookiin lysergic acid diethylamide jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. The fourth one is heroin jedhama. Inni qorichoonni seeraan alaa inni arfaffaan heroin jedhama jechuudha. It is made from poppies irraa kan hojjetamudha jechuudha. Gargaritti some of the commonly practiced in our country include. Kanaafuu biyya keenya keessatti isaan commonly biyya keessaa fi isaan leegaali fi illeegaali kanneen jennuun commonly namni baay'inaan kan itti fayyadamu yookiin dhosaanis haa ta'u kan namni itti fayyadamu tokkoffaa cigarette smoking sigaaraa xuuxuudha jechuudha. Inni lammaffaan drinking alcoholii dhuguudha. The other is heroin dha. Gosa ashiishiti. Inni biraa cannabis jedhama. Inni arfaffaan. The fifth one is chewing chat. Inni shanaffaan caatii qamaudha. The sixth one is doping. Inni jaaffaan qoricha karaa lelmeetiin fudhachuu yookiin doping kan jennuun jechuudha. Doping kan jennuun kun gara gadiitti bal'inaan laalla qoricha tokko namni enerjii hin barbaachifne yookiin fiigicha tokko mo'achuudhaaf enerjii inni hin qabne sana argachuudhaaf dawaa kana waraannatu doping jedhama jechuudha. Let us see one by one. Tokko yoo kalaallu ta'e tokkoffaa cigarette smoking arganna yookiin sigaaraa xuuxuu arganna. Cigarette is made up of plant called tobacco which is Nicotiana tobacium which is originally cultivated and used in Central America. Sigaaraan kan inni irraa oomishamu biqiltuu tamboo irraa kan oomishamu yoo ta'u maqaan saayinsawaa isaa Nicotiana tobacium jedhama. Innis iddoon jalqaba inni itti oomishame yookiin iddoon tamboon jalqaba itti oomishamaa ture Central America yookiin jiddu galeessa Amerikaa keessatti jechuudha. People use cigarette in order to stimulate their body or because they are addicted to it. Namoonni sigaaraa kan fayyadamaniif tokko kan tutaniif tokkoffaa of kakaasuudhaaf yookiin ittiin si'aawuudhaaf inni biraa immoo araadummaaf illee araada isaanis qabaatanis araada sigaaraas qabaatan namni ni xuuxa jechuudha. The chemical composition of cigarette leads to addiction and health problem in human. Chemicalonni sigaaraan of keessaa qabu tokkoffaa araada akka namni araada sigaaraatiin qabamu isaan taasisa lammaffaa immoo rakkoo fayyummaa isaan irraan ga'a jechuudha. The main component of cigarette or tobacco are the first one is tar, the second one is carbon monoxide and the third one is nicotine. Walumaa galatti keemikaalli sigaaraan of keessaa qabu ciccimoon sadeetu jiru jechuudha. Tokkoffaan tar jedhama, lammaffaan carbon monoxide dha, sadaffaan nicotine jedhama jechuudha. Tokko halaallume. Tar is the black sticky substance found in cigarettes that collect in lungs when the smoke cools.
taar ka jedhu yoo chemical taar jedhamu yoo fudhanne taariin kun wanta cilee gurraacha kan sigaaraa irraa gara sombaatti xuuxamee seenu yookiin ammoo fakkeenyaaf namni sigaaraa xuuxuu laalle hidhiin isaa gurraachata ilkaan isaa gurraachata inni kun sababa taariitti isaa gurraachasa jechuudha. The healthy effect of tar can be fayyummaa irratti rakkooleen taariin fidu maal fa'ime dhibeen taariin fidu maal fa'i chemical taariin kun fidu tokkoffaa chronic bronchitis dhibee jedhamu yookiin miidhamuu hiddoolee hargansuu sombaa bronchitis kan jedhamu dhiibbaarraa ni ga'a yookiin damage gochuu danda'a. The second one is lung cancer. Inni lammaffaan dhibeen taariin fidu kaansarii sombaa kaansarii hidhii sille fiduu danda'a akkasuma kaansarii hiddoolee sombaattis fiduu danda'a. Walumaa galatti kaansarii sombaa fi kaansarii hidhii jechuu ni dandeenya. The third one is emphysema yookiin asmii fiduu danda'a jechuudha. Asmii lung kaansarii fi chronic bronchitis kan jennu kunneen rakkoolee yookiin dhibeelee sababa keemikaala taariitiin dhufanidha jechuudha. Mee tokko tokkoon bronchitis maalidha lung cancer fi asthma maali kan jedhu tokko tokko halallu. Chronic bronchitis when a people smoke cigarette chemical substance that called tar accumulates in bronchioles. Yeroo namni sigaaraa xuuxu keemikaalli taar jedhamu kun somba keessatti iddoo hiddoota bronchioles keessatti ni kuufama walitti qabama jechuudha taariin kun yookiin keemikaalli taar jennu kun. Tar irritates the lining of bronchioles and stimulates production of excess mucus. Yeroo kana keemikaalli taarii kun keessa ujummoolee bronchioles jennuun kanneen irritate godha. Yeroo irritate godhu furriin humnaa olii achi keessatti akka maddu godha jechuudha yookiin kakaasa. The function of cilia in our lung is to remove dust, dirty and excess mucus from the lining of lungs. Gaheen caasaa rifeensa fakkaatu kan somba keessa argamu wantoota xuraawoo ta'an dhukkee ta'an akkasuma furrii humnaa ol ta'e dhabamsiisuudha somba keessa. However, when cilia are damaged by smoking, it will be difficult to cilia to remove excess mucus and dirt. Yeroo kana sababa sigaaraa xuuxutin wantoonni akka rifeensaa yookiin cilia jennuun kun sababa sigaaraa xuuxutin ni barbadaa'u. Yeroo kana immoo wantoonni xuraawoo fi wantoonni akka furrii somba keessaa wanti baasu yookiin wanti remove godhu hin dhabama jechuudha. This leads to collection of dirty bacteria virus that block the bronchioles. Isaan kun sababa ciiliaan bronchioles keessa jiru kunniin keessa dhumateef yookiin keessa barbadaa'eef sababa sigaaraa xuuxutin wantoonni baakteeriyaa vaayirasoota wantoota xuraawoo yookiin akkasuma furrii somba san keessa baasan waan ciiliyaa sun waan hin jirreef wanni baasu waan hin jirreef kanaafuu wantoonni kunniin bronchioles keessatti walitti qabamu jechuudha. This stimulate smokers to cough, which is effort to move mucus and bronchioles and the bronchi become thicker. Yeroo kana furrii yookiin wantoota achi keessatti bronchioles keessatti qabame san achi keessa baasuuf namni akka keessa bahuuf ni qufaa jechuudha. Akka inni qufa'u taasisa. Yeroo inni qufa'u furrii fi wantoonni bronchioles keessa jiran kun akka keessa bahu ta'u yeroo kana immoo bronchioles sababa qufa'uu isaatiin ni furdata jechuudha. This thickening of the bronchioles cause them to narrow and make it is difficult to breathe. This leads to infections such as pneumonia. Yeroo kana bronchiolonni yeroo furdatan qaawwi yookiin ujummoon bronchioles keessa jiru kun baay'ee dhiphata jechuudha. Yeroo kana yeroo qaawwi bronchioles kun yeroo dhiphatu namni sun harganuudhaaf baay'ee itti ulfaata. Yoo itti ulfaata immoo wanti kun immoo deemee infectionii pneumonia dhibee pneumonia itti fida jechuudha. This damage and obstruction of the airways is chronic bronchitis. Kanaafuu ujummoon qilleensa dabarsu yeroo damaged ta'u yookiin yeroo barbadaa'u inni kun chronic bronchitis jennee dhibee kana waamnaa jechuudha. The second one is lung cancer yookiin inni lammaffaa lung cancer kan jennudha. In addition, there are different chemicals compound in tar such as carcinogen or cancer producing compound. Dabalataan
chemical compound chemical taarikh keessatti argamu carcinogenic compound yookiin cancerii compounding cancerii namatti fidullee taarikh kana keessa jira jechuudha. Innis sababii kanaaf carcinogenic compound yookiin cancer producing compound jedhamee waamama jechuudha. Cancer starts because of the change in epithelial cell of the lung that lead to development of mass of the cell known as tumor. Kansariin kan jalqabu yeroo epithelial seelonni jijjiiramni sombarra ga'e kun akka sababii kanaaf seelonni baay'een develop ta'u jechuudha. Inni kun immoo tumor jennee waamna jechuudha. It is this tumor which result in cancer. Seelonni baay'ee mass of cell yookiin tumor kan jennu kun yeroodhaan booda gara kansariitti jijjiirama jechuudha. Maaliif seeliin achi keessa barbaachisu takkittee taate seeliin takkittee sun gara seelii dhibbaa yookiin seelii kumaatti waan jijjiiraftu seeliin dalaggaa wal dhorgite gaaf kan gara kansariitti jijjiirama jechuudha. The third one is emphysema yookiin inni sadaffaan asmiidha jechuudha yookiin emphysema kan jennuun. Smokers usually have weakened alveoli walls because of a section of tar that result in coughing. Namoonni sigaaraa xuuxan gubbaan alveoli dhaabni gubbaa alveoli isaanii baay'ee dadhabaata sababii qufa'uutiin jechuudha. Kunis sababii namni yeroo qufa'u gubbaan alveoli jennu yookiin gubbaan iddoo ujummoo iddoo gaasii itti jijjiiruu kun alveoli kun dadhabaata. Kunis sababa qufa'uutiin kan dhufuudha jechuudha. During coughing, some of the weakened alveoli burst. Yeroo namni qufa'u ujummoolee alveoli gara gubbaarra jiran sun gara olii jiran sun ni tarsa'u yookiin ni dhoowwu jechuudha. When the amount of alveoli decrease, the absorbing surface of the lung is greatly reduced. Yeroo iddoo ujummooleen alveoli kunniin yeroo sababii yeroo dhoohan kana baay'ina waan jiraniif ni xiqqaatu. Baay'ina irraa gada amma hambi baay'ee isaanii hin xiqqaatu. Yeroo inni isaanii gad xiqqaatu surface areaan lungin gaasii ittiin fudhatu baay'ee gadi xiqqaata jechuudha. Reduce ta'a. Then the smoker cannot oxygenate his or her blood properly and the last extraction makes the person breathless and exhausted. Kanaafuu namoonni sigaaraa xuuxan oksijiinii gahaa ta'e dhiiga isaanii keessatti argachuu hin danda'an sababii kanaaf jechuudha. Maaliif oksijiiniin gahaan alveoli irraa silaa kan fudhatamu alveoli muraasni isaanii waan burst yookiin waan dhoohanii sababa qufaatiin oksijiiniin gahaa ta'e gara dhiiga isaanii hin deemu. Kun ammoo namni akka harganuu dadhabu fi akkasuma hafuura baafachuu akka dadhabu isaan taasisa jechuudha. Bronchioles collapse during expiration, trapping air in the alveoli which is then burst. Yeroo kana bronchioles yookiin ujummooleen bronchioles kennuun kan somba keessa jiran yeroo namni hafuura baafatu walitti dhiphatu yookiin walitti cufamu. Yeroo kana qilleensa gara alaa ba'uu dhiisee alveoli keessatti sirkuufamee alveoliin kun ammoo akka dhoohu taasisa jechuudha. This condition is called emphysema. Kanaafuu conditionin kun maal jennaani asmii jennaani jechuudha. Kanaafuu namni maal ta'a qilleensa keessaa gara alaa waan hin baaneef sirriitti isa ukkaamsa. Gaafa ukkaamamu immoo hafuura baafachuu dadhabee baay'ee hargansuu walanqataa ta'e harganaa jechuudha. The other is carbon monoxide. Keemikaalli cimaan sigaaraa keessatti argamu inni lammaffaan carbon monoxide dha. Carbon monoxide is a poisonous gas found in cigarette. Carbon monoxide gaasii summiidha. Gaasii summii ta'e kan sigaaraa keessatti argamudha. During cigarette smoking, carbon monoxide enter the lung. Yeroo namni sigaaraa xuuxu carbon monoxide kallattiin gara sombaa seenaa. This carbon monoxide diffuse across the walls of alveoli and diffuse into red blood cell, where it is combined with hemoglobin to form compound carboxyhemoglobin. Carbon monoxide erga somba seenee booda gara ujummoo alveoliitti seenaa jechuudha. Iddoo gaasni itti ol jijjiiran iddoo oksijiiniif carbon dioxide itti seenan carbon monoxide iddoo san alveolii keessa seenan. Erga alveolii seenee booda dhiigni alveolii irraa oksijiinii yeroo fudhatu carbon monoxide illee oksijiinii faana gara dhiiga seelii diimaatti seenaa jechuudha. Erga dhiiga seelii diimaa seenee booda carbon monoxide kun hemoglobin wajjin walitti hidhamuudhaan carboxyhemoglobin compound jedhamu uuma jechuudha. The carbon monoxide combines permanently with
hemoglobin. Kanaaf carbon monoxide erga takka carbon hemoglobin wajjin walitti hidhame addan ba'u jechuudha. Permanently yookiin dhaabbataa ta'ee hafaa jechuudha. Then no more oxygen is carried by hemoglobin that result in a reduction of volume of oxygen in the blood. As keessatti hemoglobin dalagaan isaa oksijiinii geejjibuu ture yookiin oksijiinii baatee dhiiga keessa deemuu ture. Garuu immoo yeroo inni carbon monoxide wajjin gaafa walitti hidhamu oksijiinii baachuu hin danda'u. Kanaafuu oksijiiniin gahaan ta'e dhiiga keessa hin seenu yookiin hamma oksijiinii dhiiga diimaa keessa seenu baay'ee gadi bu'aa ta'a jechuudha. Therefore, less oxygen supplied to the heart. Kanaafuu hamma oksijiiniin onneedha qabu baay'ee xinnaa ta'a jechuudha. In this case, heartbeat increase to get more oxygen. As keessatti dhahannaan onnee baay'ee dabala jechuudha. Oksijiinii argachuudhaaf baay'ee dabala. Carbon monoxide may also damage the lining of blood vessels. Carbon dioxide yeroo hemoglobin walitti hidhamu kana ujummolee dhiigaarraa illee ujummolee dhiigaarraa miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. In this case, smoker put healthy of their cardiovascular system at risk. Kanaafuu yeroo kana yeroo ujummolee dhiigaa carbon monoxideedhaan miidhaman maashaaleen onnes sirni maashaalee onnes rakkoo keessa galaa jechuudha. The damaging of wall of arteries may lead to building up of fatty tissue and the reduction of blood flow. Yeroo ujummoleen dhiigaa arterii yeroo carbon monoxideedhaan miidhaman yookiin damaged ta'an fatty tissue tissuun fatty qabu huncooma qabu ni uumama jechuudha. Yookiin achi keessatti akka uumamu godha. Kun ammoo dhiigni akka sirriitti yaane hammi dhiiga yaa'u akka xiqqaatu godha jechuudha. This may result coronary heart disease or CHD and stroke. Kun ammoo dhukkuba onnee coronary dhukkuba onnee fi stroke fiduu danda'a jechuudha. These diseases are the major cause of death and disability in the world. Dhukkuboonni kunniin dhukkuboonni onneetii fi stroke kunniin akkuma addunyaatti dhukkuboota nama tajjeesanii fi namoota hanqina qaamaatiin yookiin hanqina qaamaatiif yookiin qaama hir'ituuf kanneen saaxilanidha jechuudha. Kana jechuudhaaf namni tokko dubartiin ulfaa takka yoo sigaaraa haxuutu ta'e daa'imni ishiin deessu sun qaama guutuun ta'uu qaama hir'uu ta'uu danda'a jechuu barbaadeeti. The third one is nicotine. Chemical cimaan sigaaraa keessatti argamu inni sadaffaan nicotine. Nicotine is a addiction compound found in cigarette. Nicotine chemical araada nama qabsiisudha. Araada kan qabsiisu kan sigaaraa keessa argamu nicotine jechuudha. It is a stimulating and a relaxing compound which has molecular structure that allow to interact with nervous system. Nicotine chemical bashannansiisadha akka namni itti gammadu chemical godhu nicotine jechuudha. Maaliif araada qabsiisa waan ta'eef jechuudha. Inni kunis nervous system keenya wajjin wal qunnamuudhaan gara rakkoo nama geessa. In addition to stimulating effect, nicotine compound is produced addiction. CS bira darbe yeroo CS bira darbe nicotine chemical araada qabsiisadha. When people smoke cigarette, nicotine from the cigarette absorbed through the alveoli to enter the bloodstream. Yeroo namoonni sigaaraa xuuxan nicotine erga somba seenee booda gara alveoli seena, alveoli irraa gara ujummoo dhiigaatti darbaa jechuudha. Then it able to go to the brain through the blood circulation. Ergasi erga ujummoo dhiigaa seenee booda marsaa dhiigaatiin gara sammuutti geejjibama yookiin gara sammuutti deema jechuudha. In the brain, nicotine activate and release dopamine. Sammuu keessatti erga sammuu seenee booda nicotine dopamine compound jedhamu gadi lakkisaa jechuudha. Dopamine is natural neurotransmitter substance associated with our experience of pleasure. Dopamine kun naturally neurotransmitter substance dha yookiin neurotransmitter substance keessatti uumamaa hin jira. Garuu dopamine kun gaafa nicotine sammuu keessa galee lakkisu kun ammoo akka namni gammachuun itti dhaga'amu dastaa yookiin wanti gaarii akka itti tolu isa taasisa jechuudha. Maaliif dopamine kun neurotransmitter substance akka pleasureedhaan guutamu godha jechuudha. Long term
exposure to nicotine eventually comes to have reverse effect, actually depressing ability to express pleasure. Kanaafuu namoonni yeroo dheeraaf sigaaraa kan xuuxaa ta'e nikootiiniin akka namni yeroo sigaaraa san xuuxan akka isaan gammadan yookiin itti bashannanan sammuun isaanii akka bashannanu godha jechuudha. So more nicotine is needed to satisfy and cigarette become addictive. Kanaafuu namoonni yoo sigaaraa xuuxan itti gammaduudhaaf sigaaraa baay'ee xuuxu jechuudha, dabalanii xuuxu. Kanaaf yeroo kana immoo hammi araanni namni sigaaraaf qabu immoo dabalaa deema jechuudha yeroo kana. Smokers find it is increasingly hard to quiet and habit. Kanaafuu namoonni sigaaraa xuuxan even naannoo isaaniitti yoo bade fagaatanii deemanii barbaadatanii xuuxu jechuudha. Nicotine also increase heart rate and blood pressure. Akkasuma nicotine kun dhahannaa onni akka dabalu godha, akkasuma dhiibbaan dhiigaatis akka namatti dabalu godha jechuudha. It narrows arteries and increase blood pressure. Yeroo kana ujummoleen dhiigaa arteriin akka dhiphatu godha, akkasuma ujummoon dhiibbaan dhiigaas akka dabalu godha jechuudha. It decrease the blood flow, particularly in hands, feet, and it also makes blood clotting more likely. Akkasuma dhiigni harkaa fi miila keessa yaa'u akka gadi bu'u yookiin akka xiqqaatu godha jechuudha. Kun ammoo booddee isaa ittitu dhiigaa fida jechuudha. It also increase the thickness of blood platelets that promote blood clotting. Akkasuma plateletonni dhiigaa akka furdatan godha. Plateletonni dhiigaa immoo gaafa furdatan dhiigni inni itita, clotting dhiigni akka ititu godha jechuudha. Kun ammoo dhiigni gaafa itite qaama keessa yaa'u waan ta'eef nama du'aaf saaxiluu danda'a jechuudha. Akkasuma gaafa sigaaraa laallu keemikaala garagaraa maayijerii ibsine, amma kun tokko maayijerii ibsine isaan gurguddoo ibsine garuu keemikaalonni biraa xixinnoon keessa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf carbon monoxide sirriitti ilaalleerra, release in car and exhaust the family kan nama ukkaamsu jechuudha. Somba seenee kan nama ukkaamsu carbon monoxide dha. Akkasuma taarii of keessaa qaba. Taariin ammoo dhibee sadiif nu saaxilenne dhibee gurguddaa ilaalleerra. Isaanis kanneen akka chronic bronchitis, lung cancer fi akkasuma asmii jennee tokko ilaalleerra. And also arsenic kan summii hantuuta ajjeesu. Arsenic illee somba keessatti argama, sigaaraa keessatti kan jirudha. Keemikaala sigaaraa keessa jiru hantuuta ajjeesuu kan danda'udha jechuudha. Garuu namni xuuxaa hantuuta ajjeesuu kan danda'u xuuxaa jechuudha namni. The other is candium illee hin qaba. Kun ammoo asiidii baatirii keessatti argamudha. The other is butane, lighter fluid, gaazii boba'aa yookiin keemikaala boba'uu danda'udha. The other is acetic lead illee of keessa qaba. Leadin kun baatirii isa keessatti kan argamudha. The other is ammonia of keessa qaba. The other is formaldehyde, which is known as implanting fluid. Keemikaala hamaa ta'e formaldehyde illee of keessa qaba. Inni biraa immoo acetone, keemikaala acetone illee of keessa qaba. Acetic acid illee of keessa qaba. Ingredient of hair dye kanneen jennuun wanta akka rifeensa kan akka tuuttaa jiru kan namni keessa ol ta'u sun acetic acididha jechuudha. Isaan kun hunduu keemikaalota sigaaraa keessatti argamanidha jechuudha. Garuu tokkoon aga sadii kan laalle kunneen meejerii kan jennuun. Drinking alcohol, wantoonni araada nama qabsiisan inni lammaffaa dhugaatii dhuguudha yookiin alkoolii dhuguudha. Alcohol is socially acceptable drug in many countries including Ethiopia. Alkooliin hawaasa biratti qoricha fudhatama qabeessa yookiin namoonni baay'een kan dhuganidha. Biyyoota hedduu keessattis acceptance yookiin fudhatama kan qabudha, akkasuma Itoophiyaa dabalatee jechuudha. In Ethiopia there are different type of alcohol drinks. Itoophiyaa keessatti alkooliiwwan dhugaman gosa hedduutu jiru. Isaan keessa tokkoffaa xallaan jira yookiin faarsoo kan jennuuni. Zaadaris araqeen jira yookiin kaatikaala kan jennuuni. Zaadaris biiraa and wine kan jennuunis wine kan jennuun isaan kunniin dhugaatii biyya keenya keessatti namoonni baay'inaan dhuganidha jechuudha. When human body consume alcohol, it is absorbed through the wall of stomach and small intestine, and it is absorbed then into the blood. Namni yeroo dhugaatii dhugu yookiin alkoolii dhugu keemikaalli alkoolii garaacha keenya keessa erga seenee booda garaacha keenya keessa gara dhiigaatti dabalama jechuudha. Alcohol gets distributed throughout the body by help of blood circulation. Gargaarsa marsaa dhiigaatiin kanaafuu alkooliin gara dhiigaa seene kun
qaama keenya hundatti tamsaafama jechuudha. It is absorbed by liver cell and break down by the liver enzyme. Ergasii ammoo dhiiga keessa ergan qaama keenya keessa naanna'ee booda seelonni tiruu ofitti xuuxuudhaan keemikaalota alkoolii kanneen enzaayimii ofii fayyadamuudhaan daajest yookiin ni caccabsu jechuudha. There are concentration in the blood decrease gradually. Therefore, it is concentration in the blood decrease gradually. Kanaafuu hammi alkoolii dhiiga keessatti argamu gradually gad xiqqaataa deema. Maaliifi tiruun keemikaala enzaayimii ofitti fayyadamuudhaan dhiiga keessaa xuuxxee waan daajest gootuuf jechuudha. To decrease the risk of alcohol-related harm, World Health Organization identifies standard drink as having 10 grams of pure ethanol. Dhaabbanni fayyaa addunyaa World Health Organization dhugaatiin tokko yookiin alkoolii dhugaatiin tokko hamma itaanoolii parsantii giraamii 10 ol akka hin qabaanne 10 gadi akka qabaatu 10 ol gaafatare immoo rakkoo fayyaa namarratti akka fidu murteessanii kanaafuu alkooliin tokko namni dhuguu kan qabu itaanooliin pur itaanoolii 10 gadi qofa kan qabu ta'uu akka qabu dhaabbanni fayyaa addunyaa murteessaadha jechuudha. It recommended no more than 2 drinks per day on the average of both men and women. Akkasuma wanti isaan recommend godhan dhaabbanni fayyaa addunyaa namni tokko guyyatti allama yookiin wanta ittiin dhugamu san yeroo waa lama ol dhuguun qabu. Dhiiraafis durbaatis isheen lama yookiin takka gahaadha jechuudha. Alcohol is depressant. Alcoholin qoricha hadoochaadha yookiin qoricha araada qabsiisaa jechuudha. It affects the brain by slow down and the transmission of nerve impulse. Alcoholin qoricha yookiin qoricha araada qabsiisaa yookiin hadoochaadha. Innis akkamitti hojjeta? Jalqaba sammuudha kan inni miidhu. Sammuu irratti maal nerve impulsiin dhaamsi narvaa akka hin daddabarre dhorka jechuudha. Kanaafuu sammuun hojii isaarraa akka laafu taasisa jechuudha. Consuming large quantity of alcohol lead to loss of coordination. Dhugaatii baay'isanii dhuguun tokkoffaa dhiibbaa inni fidu akka namni baalaansii isaan eegne godhaa jechuudha. Loss of coordination itti fida. The second one loss of self control akka inni of hin dandeenye godhaa jechuudha. The third one is loss of judgment and the control of movement. Inni sadaffaan namni tokko waa yaadee waa murteessuu akka hin dandeenye yookiin rakkoo tokkoof deebii kennuu akka namni tokko erga dhugee booda waa tokko decision making yookiin furmaata kennuu hin danda'u jechuudha. A slower reaction rate, that interval between receiving stimulus and making response, loss of judgment and slower reaction rate times. Kanaafuu reaction chemical reaction qaama isaa keessatti gaggeeffamu oomisha energy isaa ta'u reaction of the nerve impulse isaa ta'u baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Kun ammoo sababa alkoolii baay'isanii fudhachuutiin dhufuuti jechuudha. Alcohol drink and addiction. Alkoolii dhuguu fi araada alkooliitiin qabamuu kan jedhu alaallu. Some people become dependent upon alcohol and they are referred as alcoholics. Namoonni yeroo hunda alkoolii yookiin dhugaatii irratti hundaa'anii jiraatan sakkaraamota yookiin isaan sakkaraamii kan jennu yookiin alcoholics jedhamuudhaan beekamu jechuudha. They feel tense and irritable. Waa tokko iyyuu yaadan jechuudha. Bakka irritable dha waa tokkoofu rifa naasuu kan hin qabanne ta'u jechuudha erga alcoholics namoonni jennuun kun jechuudha. It is hard to cope with everyday problems without drinking. They develop tolerance as more enzymes that metabolize alcohol are made in the liver. Kanaafuu namoonni takka araada alkooliitiin qabaman guyyarraa akka isaan dhugan fedhiin isaanii baay'ee ol ka'a. Kunis maaliifi enzymiin alkoolii daaku baay'inaan maaliifi namni tokko takka barate taanaan enzymiin alkoolii daaku kun turuu keessatti baay'ee kuufamaa dhufa jechuudha. Kun ammoo akka namni itti deddeebi'ee alkoolii san dhugu isaan taasisa. They therefore need to get greater quantity of alcohol to get the same effect. Kanaafuu namoonni fedhii keessa isaaniitii itti dhufu kana gadi diqqeessuudhaaf alkoolii baay'inaan fudhatu yookiin dhugu jechuudha. Alcoholics can cause namoonni sakkaraamota jennuun kunniin alcoholics kanneen jennuun jechuudha. Namoonni dhugaatii irratti yeroo hunda hunda'an alcoholics kanneen jedhaman kun maal fiduu danda'u yookiin maal fiduu danda'u. Their families pain and unhappiness. Maatiin isaanii
dhibama yookiin gammadaa kan hin taane ta'a jechuudha. They can become aggressive after drinking and spend a lot of money on the drink. Amalli isaanii baay'ee amala badaa horataa dhufu akkasuma mallaqa baay'ee dhugaatii irratti baasuu danda'u jechuudha. Social they also cause social problems. Rakkoo hawaasummaallee fiduu danda'u. Like such as crime, family disputes, marital breakdown, child neglect, abuse, abstinence from work, vandalism, assault, violent crime or murder kan jennu rakkoolee hawaasa keessatti yookiin fakkeenyaaf nama ajjeesuu danda'u. Daa'imman irratti miidhaa hin geggeessine, miidhaa hin barbaachifne geessuu danda'u yookiin miidhaa cimaa geessuu danda'u, maatiidhaan waliikuu danda'u, hojiirra hafuu danda'u, nama arrabsuu danda'u, nama ajjeesuu danda'u. Isaan kunniin social problems keessatti namoota dhugaatii dhugan kan uumanidha jechuudha. Long term effect of alcohol. Namni tokko yeroo dheeraaf alkoolii kan dhugu yoo ta'e effect yookiin dhiibbaa inni qabu maali kan jedhu alaallu. Drinking large quantity of alcohol over the number of years can lead to, let us see, namoonni tokko waggaa dheeraaf dhugaatii yookiin alkoolii kan dhugan yoo ta'e tokkoffaa rakkoo isaa irra ga'u to stomach ulcers, heart disease and brain damage. Coggaarraan isaanii garaachi isaanii baay'ee asiidii horataa akkasuma dhukkubni onnee isaan qabaa akkasuma sammuun isaanii damage ta'a yookiin ni barbaada jechuudha. Also damage liver tissue and replaced by scar tissue and also known as cirrhosis. Kanaafuu yeroo dheeraaf tiruun isaanii alkoolii kana enzaamii isaatii gaafa daakee jedhu tishuuleen tiruu damage ta'u jechuudha deemanii. Ergasii ammoo scar tishuudhaan bakka bu'u. Scar tishuun kun kan liver tissue kana bakka bu'u kun ammoo gara dhibee hamaa cirrhosis jedhamutti nama geessa jechuudha. This condition may lead to death unless person stop drinking. Kanaafuu wanti kun adeemsi kun nama kana du'aaf geessuu danda'a jechuudha. Namni sun dafee dhugaatii sana guyyaa irraa hin dhaabu taanaan gaafa sadarkaa liver tishuun damage jechuu jalqabeerraa ni du'a jechuudha gabaabumatti. Okay, the third one is heroin. In Sarafan, ashish heroin jedhamudha. Heroin is a powerful depressant that slow down nervous system. Heroin kan jennu kun keemikaala baay'ee hadoochaadha, sammuu namaa hadoochuudha. Innis nervous systemii kan dadhabsiisudha jechuudha. It has chemical structure that similar to endorphins, a group of chemicals that found in brain. Keemikaala caasaa endorphin jedhamu kan sammuu keessatti argamuun keemikaala caasaa wal fakkaatu kan qabudha. Endorphins are made naturally in the brain and provide relief when body experience pain and stress. Endorphins kan jennu kun keemikaala uumama sammuu keessatti oomishamu yoo ta'u yookiin jiroota uumamu yoo ta'u innis yeroo dhukkubbiin sammuutti argame sammuun akka dhibeessa irraa fayyu kan godhudha jechuudha. Endorphins work on the synapse in the brain and preventing neurons from transmitting impulse from the pain receptor, so they produce pain relief. Endorphins kan jennuun kun synapse irratti kan argamu yoo ta'u synapse sammuu keessatti kan argamu yoo ta'u innis neuronii yeroo impulse yookiin dhaamsa narvaa dhukkubaa geessan akka isaan dhukkubbiisan hin dabarsine kan dhoorkudha jechuudha. When a person takes heroin molecules bind to endorphin receptor site and blocking nerve transmission. Yeroo namni heroinii kana fudhatu heroiniin kun immoo sammuu keessatti endorphinii kana wajjin walitti hidhamuudhaan dhaamsi narvaawaa akka hin dabarre cufuu jechuudha yookiin block godhu. This mimics the function of natural endorphins. Inni kun ammoo gaheen dalagaan endorphiniin kun gahee isaa akka hin baane gaheen isaa akka harkaa badu taasisa jechuudha. Therefore, by using heroin, the feeling of pain disappears and addiction produced. Kanaafuu namni yeroo heroinii kana fayyadamu mallattoon dhukkubbii sun hin badaa jechuudha. Gaafa kana mallattoon dhukkubbii gaafa badu namni mallattoon dhukkubbii sun akka yeroo biraa akka hin dhufneef maal godhaa?
heroin kan irra deebi'ee fudhata. Kanaafuu gaaf kanammoo araanni heroin nama san qabata jechuudha. People practice to take heroin to reduce pain. Namoonni heroin kana maaliif fudhatu? Dhukkubbii mataa keessatti dhagamu san gadi diqqeessuuf yookiin ofirraa dhabamsiisuudhaaf heroin kana fudhatu jechuudha. This is how the body develop tolerance of the drug, and it has become to taken ever greater quantities in order to feel euphoria or just reduce the pain. Kanaafuu namoonni yeroo heroin kana fudhatan yeroodha yerootti dhukkubbii mataatti isaan argamu sun gaafa isaa heroin fudhatan irraa bada. Ofirraa balleessin akkasuma yeroo hunda doma fudhatan gaaf kan araada heroin qabamanii heroin jalatti kufanii hafuu jechuudha. Fourth one is cannabis. In Afan, cannabis chemical jedhamudha jechuudha. Cannabis is the most commonly used illegal drug in the world. Cannabis chemical araada qabsiisa baay'inaan addunyaa irratti karaa seera dhabeessa ta'een karaa seera hin qabneen namoonni fayyadamanidha. It is made from cannabis plant. Innis kan hojjetamu yookiin kan oomishamu biqiltuu cannabis jedhamurraa. Mostly it is the flower of cannabis plant harvested, dried and used as a drug. Yeroo baay'ee cannabis plant maal isaantu daraaraan biqiltuu cannabis plant kun irraa guurama, erga irraa guurame hin goffama, irra goggofamee boodammoo namoonni akka qorichaatti itti fayyadamu jechuudha. Some people named this drug as weed, some call it to pot, and other call it marijuana. Namoonni tokko cannabis kana pot jedhanii illee waamu, tokko ammoo marijuana jedhanis ni waamu jechuudha. This cannabis plant has been used as a drug for both recreational and traditional medicine for a long period. Biqiltuun cannabis jedhamu kun namoonni akka qorichummaa ittiin bashannanamuutis akkasuma qorichummaa akka dawaattis yeroo dheeraaf namoonni itti fayyadamaa kan turanidha. It contains a stimulant or psychoactive component called tetrahydrocannabinol. Kanaafuu keemikaalli cannabisiin of keessaa qabu tetrahydrocannabinol jedhamuudhaan kan beekamudha jechuudha. Keemikaalli araada qabsiisu yookiin nama sissi'eessu tetrahydrocannabinol jedhamuudhaan beekama. People use cannabis by smoking, vaporizing, or together to food and as extract. Namoonni cannabis kana akkamiin fayyadamu? Akka sigaaraattis ni fayyadamu, akkasuma akka rukkaatiittis ni ofitti jalalraa ofitti horkisuun ni fayyadamu, soorata faanaalis ni fudhatamu yookiin ammoo akka dhukkee yookiin akka daakuuttis bulleessanii ni fayyadamu jechuudha. Cannabis kun maal miidhaa inni fidu maalidha? Cannabis cause enjoyment. Namni yeroo saniif akka gammaduun godha. Different state of mind and sense of time. Namni sun sammuun isaa akka of laalu, akka sammuun isaa yeroodhaaf boqonnaa argatu yookiin wanta hojii dhaabu godha jechuudha. Difficulty concentrating. Namni sun ammoo akka of hin beekne concentrate gochuu akka of to'achuu hin dandeenye godha. Reduce short term memory and body action relaxation. Namoonni akka dafanii waa hin yaadanneen godha. Akkasuma qaamni isaanii akka relaxed ta'ullee godha jechuudha. Relaxed ta'uu hin hir'isa jechuudha. It result in increase in appetite. Akkasuma fedhiin isaan soorataaf qabanis akka gadi bu'u godha jechuudha. Akka dabalu godha. The effect of cannabis in human body lasts for 2 or 6 hours based on the quantity of drug used. Dhiibbaan cannabisii kun qaama namaa keessa hangi turu sa'aatii 2 haga sa'aatii 6 kunis hamma namni qoricha san fudhate irratti hundaa'a jechuudha. When cannabis is taken at high amount, it causes mental effect like nervous, panic, false belief, hallucinations, suspicions, and psychosis. Namoonni yeroo ashiishi cannabis kana erga fudhatanii dhukkuba mataa kanneen akka nerviness itti fiduu danda'a, panic,
false belief sobaan amanuu yookiin waan jira tokko itti fakkaachuu danda'a sammuu isaaniitti jechuudha. Ittiin bashannanuufis fudhatu yookiin akkasuma saayikooloojii isaaniitiif jechaanis yeroo namni tokko fudhatu kan immoo inni kun immoo jarameedha jechuudha faallaa isaa. Chewing chat inni shanaffaan caatii qamamuudha. Chat or khat idulis is bushy plant whose leaves are chewed for its stimulant effect. Caatiin maqaan isaa khat idulis jedhamuudhaan kan beekamu ta'u namoonni baay'een baala biqiltuu caatii kana kutuudhaan ittiin si'aawuudhaaf kan qamanidha jechuudha. This plant is growing in southern Arabia, Eastern Africa, including Ethiopia, Somalia, and Kenya. Biqiltuun caatii kun biyyoota garaagaraa fakkeenyaaf kibba Arabiyaa akkasuma baha Afrikaa Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keenyaa keessattis biqiltuun caatii kun ni biqila jechuudha. Chat is usually supplied as bundle of leaves and fleshy shoots wrapped in false banana leaves. Caatiin namni tokko yeroo qamamu baala ishee kukkutee yookiin ammoo jirma isaa lallaafaa ta'e kukkutee waliin maruudhaan akka false banana leaves kan jennuun waliin maruudhaan afaan kaataa jechuudha. Chat contains chemical compound that is known as cathinone, which affects central nervous system. Caatiin keemikaala compound keemikaala cathinone karaan maqaabsiisu cathinone kan of keessaa qabu ta'u innis central nervous system kan miidhuudha jechuudha. This cathinone can be found only in fleshy chat leaves. Chemicalli kun kan argamu baala caatii qofa keessattidha. Chewing chat release cathinone into saliva that can be absorbed into the body easily. Yeroo namni caatii kana qamamu cathinone kun karaa gororaatiin gara qaama namaatti seenaa jechuudha. Suutaan gara qaama namaatti seena. Only fleshy leaves are chewed because cathinone soon as degraded into old dry plant material. Baay'inaan kan qamamu baala caatii qofaadha jechuudha. Kun ammoo baala biqiltuu cathinone waan of keessaa qabu kun ammoo akka suutaan yeroo gogu namni yeroo gogu isa goggogaa jirmaataniin tufaa jechuudha. Although chat can be also ingested in infusions or smoked, and also most common remote of the administration to chew it is fresh plant. Caatiin goggofamuudhaanis yookiin tumamuudhaanis namni wayitti tumachuudhaanis alafachuu danda'a yookiin ammoo xuuxuullee smookillee godhuu danda'a jechuudha. Kun ammoo baay'inaan garuu namni kan itti fayyadamu baala ishee kutuudhaan qamamuudha jechuudha. The juice of masticated material is slowed and while the residue are spent out. Isheen dhandhamni keessaa juusiin isaa namni erga alashee jedhee dhandhama keessaa liqimsee isa raafu kantu inni tufaa jechuudha. In some place tea from dried leaves of the chat also consumed. Iddoo tokkotti baala caatii irraas shine ni qophaa'a jechuudha. Ethiopia is one of the country where large number of people with habit of chewing chat. Ethiopian biyya baay'inaan namni caatii keessatti qamamuudha jechuudha. In previous years it was mainly cultivated in eastern part of our country. Waggoota dheeraa dura caatiin biyyoota gara baha Itoophiyaati baay'inaan kan keessatti kan biqiltu. However, currently it is growing and consumed in all part of the country. Garuu yeroo adda kana haa ta'u malee garuu yeroo adda kana biyya keenya keessatti paartii hunda keessatti caatiin biqilchanii namni kan itti fayyadamaa jiranidha. This current increment of chat consumption brings. Kun ammoo caatii baay'isanii qamamuun maal fidaa tokkoffaa socio-economic consequence rakkoo hawaasummaa rakkoo dinagdee hawaasummaa irratti rakkoo qabaata. Psychological consequence akkasuma rakkoo psychology ni fida, and also physical health consequence on individual involved. Tokkoon nama qamu irratti physical health consequence illee rakkoo physical illee irratti ni fida jechuudha.
chewing chat induce a state of enjoy and feeling increase alterness and stimulation. Namoonni yeroo caatii qaamaan akka isaan gammadan akkasuma akka isaan marqanan isaan godha jechuudha. At the end of this consequence result in depressing mood, irritability, loss of appetite, gastritis, peptic ankle disease and difficulty of sleeping. Namoonni yeroo caatii qaamaanii baay'ee mirqananii jedhan akka isaan to'annoo ofiitiin alabaan isaan godha jechuudha. Akkasumas fedhiin nyaataa isaanii akka hir'atu godha. Asiidiin garaacha akka itti cimu qaba, akka itti jiru godha, itti cimu godha. Akkasumas dhibee garagaraatiif akka isaan saaxilamanii fi irriba rafuun akka isaanitti ulfaatu godha jechuudha. In addition, habitat of chewing chat leads to social problems. Dabalatan caatii qamuun rakkoolee hawaasummaa kanneen akka family fragment, waliikuu maatiin waliikuullee rakkoo kanaallee fiduu danda'a. Multiple sexual practice, namoota hedduu faana akka walqunnamtii saalaa raawwatan taasisuu danda'a. Spread of sexual transmitted infections due to unprotected sex, akkasuma dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddarban namoota irraa namatti baay'inaan akka daddarbu godha jechuudha. Maaliif namni yoo qama'e of to'achuu waan hin dandeenyeef namoota dhukkuba qaban wajjin walqunnamtii saalaa raawwate dhibee hin taaneef saaxilamuu danda'a jechuudha. Early initiation of sexual activity was also reported among child chewers. Akka yeroo namoonni caatii qaman akka isaan fedhii saalaatiif yeroo kaka'an isaan taasisa yookiin stimulate. The sixth one is doping. In Japan, doping. The term doping refers to the use of prohibited medication, drugs, or treatment in competitive sport. Doping jechuun namoonni fiigicha ispoortii mo'achuudhaaf enerjii ofii hin qabne san, annisaa ofii hin qabne san argachuuf dawaa kan fudhatan yoo ta'e doping jedhama jechuudha. In practice, healthy athlete with intention of improving athletic performance. Kanaafuu atleetiin tokko ga'umsa isaa fooyyessuuf jecha dawaa kana fudhata yookiin marfeedhaan waraannata. Performance enhancing drug is another term to used for drug used as by athlete to improve their athletic performance. Namoonni atleetonni dawaa kana doping jedhanii waamanii maal jedhanii waamanu dawaa gahumsa keenya nuuf fooyyessu jedhanii waamu. Garuu kun ammoo doping jedhamuudhaan beekama. The World Anti-Doping Agency WADA uses battery of the blood and the urine test to determine if athletes are cheating. Dhaabbanni World Anti-Doping Agency jedhamu fiilmii dhiigaa fudhachuudhaan yookiin saampilii dhiigaa yookiin fincaanii atleetii sanii fudhachuudhaan atleetiin sun hannarra jiramoo hataan jiru ga'umsuma isaatiin kana fiigamoo hin fiigu kan jedhu adda baasu. A key tool is biological passport program which test all athletes for doping and performance enhancing drug. Kanaafuu dhaabbanni anti-doping agency kun biological passport program tuulii jedhamu fayyadamuudhaan atleetiin kun dawaa fayyadamee ga'umsa isaati moo dawaa fayyadamee ka jedhu adda baasu jechuudha. Why is doping such big deal? Doping maaliif wanta cimaadha yookiin waan balaa fidu jedhamee maaliif ilaalame? Tokkoffaa, the most first important reason doping is big deal is the fact that many of this substance can have harmful and long-lasting side effects which may include the following. Inni jalqabaa sababni inni kun doping kun sababa wanti kun rakkoo cimaa qaba jedhanii wanti ilaalamuuf rakkoo fayyaa cimaa fiduu danda'a. Dhiibbaan inni fidu immoo yeroo dheeraaf namarra turuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaa cardiovascular irregular heart rate, elevated blood pressure, heart attack and sudden death. Tokkoffaa irratti rakkoo goloota onnee yookiin maashaalee onnee irra rakkoo geessuu danda'a. Dhahannaan onnee akka sirrii hin taane gochuu danda'a dawaan kuni. Akkasuma dhiibbaan dhiigaa akka itti dhufuu danda'a. Dhiibbaan rakkoon dhibeen onnee akka nama san qabatu gochuu danda'a. Akkasuma du'a tasaas uumuu danda'a jechuudha.
The other is central nervous system irratti baqaba by inosmia, anxiety, depressions, aggressive behavior, suicide, headache, addiction with withdrawal, psychosis, thermal dizziness, and stroke. Dhibeelee kanneenis fiduu danda'a jechuudha. Namoonni yeroo wanti big deal ta'eef inni tokko inni lammaffaa kana. The other is respiratory. Sirna hargaan suurratti illee rakkoo fidaa jechuudha. Nose bleeding and since akka funyaan nama fuduunuu illee gochuu danda'a jechuudha. Fi akkasuma akka namni yeroodha yerootti haxxifatu illee godha. Kun ammoo rakkoo harkaan suurratti rakkoo guddaa fidaa jechuudha. The other is hormonal. Hormoonota qaama namaa irratti illee rakkoo guddaa geessa. Infertility akka namni dhallee godha. Enlarged breast harmi humna ol akka guddatu godha jechuudha. Decrease testicular size. Hammi cinaan qaama namaas walormaata sanyii namaa kan qopheessu cinaanis hammi isaa akka baay'ee xixiqqaatu godha. Low sex drive. Namni sun walqunnamtii saalaa akka gochuu hin dandeenyes yookiin akka walqunnamtii saalaa irratti akka dadhabaa ta'u godha. And also can acromegaly or course of bones in face and hands and feet, and also cancer. Cancer illee fiduu danda'a jechuudha. The second issue is more moral dilemma. Inni lammaffaa safuu wajjin kan wal qabateedha jechuudha. Safuu hawaasaa kan cabsu ta'uu isaati jechuudha. This banned substance are used to gain unfair advantage which significantly diminishes the spirit of the competition. Kanaafuu dawaan dhorkamaa ta'e kun namoonni faayidaa hin barbaachifne faayidaa isaan argachuu hin dandeenye argachuuf jecha dawaa kana fayyadamu. Kun ammoo ispoortii wal dorgommii ispoortii irraa nama ariisisuu danda'a jechuudha. The World Anti-Doping Agency has program which has the purpose. Kanaafuu dhaabbanni anti-doping agency jedhamu namoota doping fayyadamaniif waa sadii lafa kaa'e jechuudha. Tokkoffaa to protect athlete fundamental right. Tokkoffaa mirga atleetota kaawwanii eeguudhaaf namoonni doping fayyadaman akka ispoortii keessatti hin hirmaanne ni dhorku. To participate in doping free sport. Inni biraa immoo namoonni dawaa hin fayyadamne free ta'anii akka fiigan hirmaachisuudhaaf. The third one is those promote healthy fairness and quality of the athlete worldwide. Inni biraa fayyummaa atleetotaa eeguu fi walqixxummaa atleetotaa eeguu fi akkasuma haqummaa atleetotaa eeguuf akka addunyaatti World Anti-Doping Agency faayidaalee kanneen lafa kaa'eera. Faayidaa kanneeniif jecha dopingiin akka hin barbaachifne dhorkeera jechuudha. What substances are banned from the use? Substance wantoonni akka namoonni hin fayyadamne dhorkaman maal fa'i kan jedhu alaallu. Some drugs are banned from in and out of the competition due to their performance enhancing property, while others only banned during competition. Qorichoonni namoonni fayyadaman competition yookiin dorgommii keessaa fi alattis namoonni gahumsa isaanii dabaluuf jecha qorichoota garaagaraa fayyadaman ni dhorkamu jechuudha. Akkasuma tokko yeroo competition yookiin dorgommiin jiruu fi hin jirres ni dhorkamu. Tokko immoo yeroo competition hin jiru qofa namoonni akka waan sanii hin fayyadamne ni dhorkamu jechuudha. Another reason for banning drug is due to the ability to mask presence of the different banned drug during testing. Inni biraa sababni inni biraa wantoonni dawaaleen kunniin dhorkamaniif qorichoonni waliin makamuudhaan qorichoonni hedduu waliin makamuudhaan namoonni performance isaanii jijjiiruu yookiin testiin gochuudhaaf dawaa hedduu waliif makanii namaa kennuudha. Inni kunis baay'ee dhorkamaadha jechuudha. In general, the following class are drugs are banned. Walumaa galatti qorichoonni armaan gadii kunniin gareen qorichoota armaan gadii kunniin qorichoota dhorkamanidha. The street drugs, stimulant and anabolic steroid. Qorichoonni kunniin dhorkamoodha jechuudha. The other is peptide hormone. Peptide hormone kan jedhamanis hormone kan yookiin human growth hormone kan jedhamanis dhorkamoodha jechuudha. The other is alcohol and beta blockers kan jedhaman. Arki or reflex smoothing only kanneen jedhamanis qorichoota dhorkamoo ta'anidha yookiin banned kanneen ta'anidha jechuudha. Diuretic, beta 2 agonistic, anti-estrogens, blade doping and gene manipulation kanneen jennuun kunniin hundinuu qorichoonni amma baay'inaan asitti barra'an kunniin qorichoota dhorkaman ispoortii keessatti
qorichoota dhorkamoo ta'anidha jechuudha. Prohibited list. Some drugs are listed on prohibited list, which document identifying the substance and the method of prohibited in competition, out of competition, and in particular sport. Qorichoonni prohibited ta'an yookiin dhorkaman dokumentiidhaan adda baafamanii substance yookiin qorichoota kanneen hin fudhatina dorgommii irraa isin hambisa akkasuma dorgommii ala isin godha jedhanii kanneen listii isaanii barraa'eedhaan jechuudha. The criteria for adding substance to prohibited list are must meet two of the following criteria. Kanaafuu qorichoonni prohibited ta'an yookiin dhorkamoo ta'an wantoota criteria armaan gadi barraa'e kana lama guutuu qabu jechuudha. Qorichoonni sun dhorkamuudhaaf criteria lama guutan taanaan qorichoonni sun dhorkamuudha jechuudha. The first one is it has potential to enhance sport performance. Tokkoffaarratti gahumsa ispoortii irratti potentially dabalu kan qabaatu yoo ta'e performance athletics irratti wanta dabalu kan qabaatu yoo ta'e performance fiigicha sanii kan fooyyessu yoo ta'e dhorkamuudha. Lamaffaarratti it represent actual and potential health risk of the athlete. Rakkoo atleetii irratti fayyummaa atleetii irratti rakkoo kan fide yoo ta'es kunis dhorkamuudha. It violate spirit of the sport. Dorgommii ispoortii irratti miidhaa geessa yookiin violation kan godhu yoo ta'e qorichoonni kunniin dhorkamuudha jechuudha. Substance and method of prohibited at all times. All prohibited substance in the class are non-specified substance. Anabolic agents are prohibited. Peptide, hormone, growth factor or related substance that is mimics growth factor and growth factor modulators, beta 2 antagonistic, hormone, metabolic modulators, diuretic and gene doping, masking agent, blood doping, substance and method of prohibited competition kan jennu keessa isaan beekamuudha jechuudha yookiin isaan dhorkamanidha. And also stimulants, narcotics, cannabinoids and also glucocorticoids kan jennu isaan kunniinis qorichoota dhorkamuudha jechuudha. The other is doping consequence. Inni biraa rakkooleen doping yookiin qoricha marfeen fudhachuu kun rakkoolee akkamii fidaa kan jedhu ilaallu. The first one is physical and mental health. Rakkoo physical yookiin rakkoo sammuu fayyaa rakkoo sammuu fiduu danda'a. The second one is psychological health. Rakkoo fayyummaa psychology irratti rakkoo qabaata. Social consequence rakkoo hawaasummaa sin fida. Financial consequence rakkoo economy sin fida. Sporting consequence rakkoo sportii keessatti rakkoo hin fida. Legal consequence rakkoo seerarraallee rakkoo geessaa jechuudha. Mee tokko tokkoon ilaallu physical and mental health irratti rakkoo inni fidu maali dopingin? Physical health doping depending on the substance, dosage and the consumption frequency, doping product may have particular negative side effect on the health. Kanaafuu namoonni yeroo dawaa fudhatan hammi isaan fudhatan tokkoffaa doseejiin isaa hammi isaan fudhatan frequency yookiin baay'in isaa isaan itti fudhatan hawaasa fayyummaa irratti rakkoo guddaa side effect guddaa qaba jechuudha. Some damages the body are irreversible and may lead to athlete life to be great danger. Tokko guutumatti qaama namaa sanii miidhaarraan ga'uudhaan akka inni deebi'ee hin fayyine gochuu danda'u. Kun ammoo akka rakkoo cimaaf atleetiin sun saaxilamu godha jechuudha. The following section will outline the possible health consequences and sport benefit to use certain group of doping substance. Health consequence yookiin namoonni tokko ispoortii keessatti faayidaa argachuudhaaf dawaa doping kan fayyadaman yoo ta'e rakkoolee armaan gadi fiduu tokkoffaa steroid general side effect hormoonii qaama keessaa atleetii sa'in irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf increase risk of liver disease akka dhibeen tiruu cimaan akka isa qabu taasisuu danda'a. Increase risk of cardiovascular disease dhibeen cimaa onnee akka isa qabu gochuu danda'a. High blood pressure dhiibbaa dhiigaa cimaan akka isa qabu gochuu danda'a jechuudha. In males, shrinking testicles, sexual side effect or reduced sperm production, impotency, livelihood disorder, breast growth in male. Kanaafuu namoonni doping fayyadaman dhiira keessatti baay'inaan
cinaan akka walitti shinturu godha akkasuma qunnamtii saalaa irratti dhiibbaa guddaan akka isarra godha jechuudha. Kana jechuun isparmiin oomishamu baay'ee gadi xiqqaata namni sun qunnamtii saalaa godhuu dadhabuudha akkasuma dhiirri guntuuta akka dubaraa caala baasuudha isaan kunniin rakkoo dopingin dhiiratti fidu jechuudha. The other in females depend on deepening the voice. Dubartii keessatti sagaleen akka furdatu godha. Excessive hair grows on the face and the body. Rifeensi humnaa ol fuulaa fi qaama dubartii irratti akka biqilu godha. Abnormal menstrual cycle. Marsaan laguu kan yeroo isaa hin eegganne godha. Enlarging clitoris qaamni saala dubartii akka guddatu godha. And also erythropoietin jedhamullee akka isaan qabullee godha jechuudha. And also increase blood viscosity and thickness dhangala'insi dhiigaa akka furdatu godha. Inni akka furdatu godha. Pulmonary embolism fida. Increase risk of heart attack and stroke. Dhibeen onnee akka qabuu fi akkasuma sadarkaan stroke akka ol guddatu gochuu danda'a. General weakness walumaa galatti dadhabbii uumuu danda'a. Blood pressure jenneerra. Human growth hormone irrattis severe headache kan fudhannu ta'e severe headache baay'ee dhukkubbii mataa cimaa fiduu danda'a. Loss of vision arguu dadhabuullee fiduu danda'a jechuudha. Jaamina fa'aa jechuudha. The other is high blood pressure and heart failure. Dhiibbaa dhiigaa cimaa fi dadhabina onnees fiduu danda'a. Diabetes and tumors dhukkuba sukkaaraa fi akkasuma kaansarii fiduu danda'a. Cripples and arteries irreversible acromegaly, enlargement of the hand and the feet, protruding forehead, brow, skull and the jaw, heart enlargement, water retention, bishaan qaama keessa kuufamu, liver and thyroid damage, turuu fi thyroidiin barbadaa'u isaan kunniin doping consequences fayyummaa irratti kan fiduudha jechuudha. Physical and mental health kanneen jennuudha jechuudha. The second one is psychological health. Psychological irratti dhiibbaa inni fidu some doping substance may not be detrimental to the body but exercise an impact on mental health. Dawaan tokko tokko kan namni fudhatu kallattiin qaama doomiini kan sammuu namaa irratti yookiin mental irratti miidhaa geessu ta'uu danda'a jechuudha. Kan ta'uudha. It has been significantly evident that anxiety, obsessive disorder, psychosis are direct consequences of doping. Kanaafuu anxiety kan jennuun obsessive disorder, psychosis kan jennuun kun kallattiin dawaa namni performance isaa dabaluuf fudhatuun kan wal qabatudha jechuudha. Psychological dependency fiduu danda'a. Increase aggressions amala hin taane amala cimaa akka isaan waratan godha. Mood swings kan jedhama isaan godha. The third one is social consequences. Inni biraa rakkoo hawaasummaa fidaa jechuudha. The existence of an athlete who are held in guilty doping may be completely disrupted. Kanaafuu namoonni hawaasni gaafa namni atleetiin sun dawaa akkasii fudhachuudhaan mo'ate gaafa jedhani namoonni atleetii san jibbu jechuudha. Maaliif waan gadhee raawwate waan ta'eef jechuudha. Indeed, doping may represent the danger to health, but it may also prejudicial to fame, respect, and create worthiness. Kanaafuu doping namni kun gaafa waan sa fudhachuu hin jibbu namni kun gaafa deemee rakkoo fayyummaa cimaa keessa seenuu danda'a jechuudha. Kanaafuu deemee kafaltii inni kafalus cimaa waan ta'uuf rakkoo hamaa keessa galuu danda'a jechuudha. Even in the future, negative findings are regularly questioned by media and encounter age. Akkasuma rakkoo yookiin namni kun kana dura kana waan fayyadameef jedhamee yeroo fuuldura isaa irrattis rakkoo gaafileen cimaan negative finding isa irratti barbaadamuu danda'a jechuudha. Karaa miidiyaatiin haa ta'u karaa biraatiin namoonni gaafilee ciccimoo isa irratti kaasuu danda'u. Poor image will remain collective unconscious and athlete will remain isolated. Kanaafuu namni sun gaaf kan namarraa adda obbaasa. Namoonni waan isa jibbuu fi ergasii ammoo namni sun ammoo deemee hawaasarraa waan adda ba'uuf rakkoo adda ba'iinsa yookiin mukaa'uu danda'a jechuudha. The fourth one is financial consequences. Inni arfaffaan rakkoo economy fiduu danda'a jechuudha. As regard high performance sport in fingeragment of the anti-doping rules often lead to loss of income and
reimbursement of the prize money and of the sponsorship money. Kanaafuu rakkoo qabeenyaa fi qarshiifis yookiin mallaqaatiif isa saaxiluu danda'a. Akkamitti gaafa dhaabbanni ispoortii sun namni sun dawaa fudhachuudhaan mo'achuu isaa gaafa beekanii mallaqa argate miidaaliyaa argate kana hunda irraa deeffachuu danda'a jechuudha. Akkasuma akka adabamullee qarshiinis akka adabamu gochuu danda'u. Namni kun ammoo gaaf kana sponsorship ni dhabaa yookiin deeggarsa dhabaa jechuudha. An athlete suspended for several years and even life is banned out cannot earn his or her living as usual and can force the country laws of foreign traders from the athlete and banned a country from the any sport competition in the world. Kunamu akka ni tasuma ispoortii gosa ispoortii kamiyyuu addunyaa kanarratti akka namni sun keessatti hin hirmaanne daangessuu danda'u jechuudha. Kun ammoo akka inni mallaqaan arganne akka inni fiigicha sanii milkaa'uu hin dandeenye yookiin akka jibbamu isa taasisaa jechuudha. Kun ammoo gaaf kana gaafa hin fiine gaafa fiigee mo'ate waan arganne mallaqa dhabaa deema. Kun ammoo loss of foreign kun ammoo akka inni ispoortii irraa walumaa galatti ari'amu isa taasisaa jechuudha. The fifth one is sport consequence. Inni biraa ammoo rakkoo ispoortii irratti dhufuudha jechuudha. Ispoortii irratti ni geessu. Doping violations may mean loss of result, ranking, medals and qualification place at the event. Kanaafuu ispoortii irratti gaafsan wanti isa moodatu erga fiigee mo'atee booda dawaa fayyadamuu isaa gaafa mirkanaa'e sadarkaa inni argate sunis harka deeffamaa yookiin harka haqamaa jechuudha. Miidiyaalee inni fudhate harkaa deeffamaa, qualification inni yeroo sanitti bakka sanitti ramadames irraa kaafamaa jechuudha. It could also have impact on the members of team causing medal to lost a day-to-day basis. Kanaafuu gareen inni isa wajjin fiigu sun meedaaliyaa sababa isaatiin akka isaan dhabanis isaan godha jechuudha. The sixth one is legal consequence. In Japan, legal consequence. Doping may have major legal consequence. That is, a doped athlete may be suspended. Therefore, he or she may not take part of a sport competition on organized training season. Kanaafuu namni kun waan dawaa isa hin barbaachifne waan fudhateef akka inni competition yookiin dorgommii ispoortii kamiin keessattuu hin hirmaanne seeraanis ni daangeffamaa jechuudha. The other is problem of using drug. Rakkoolee dawaa fayyadamuun qabu maali ka jedha alaalu. People start using substance because of different reason. Namoonni sababa garaagaraatiif dawaa fayyadamuu danda'u. Some people taking substance for stimulation. Namni tokko ittiin si'aa'uudhaaf kan fudhatanidha. Some are recreational value. Namoonni tokko immoo ittiin bashannanuudhaaf jechuudha. Other use because of pressure of the other people. Namni tokko immoo dhiibbaa namoota birootiin kan fudhatanidha jechuudha. Whatever the reason, the effect is almost similar in all the users. Kallattii sababa kamiinuu haa fudhatu namni dhiibbaan inni namoota irraan gahu wal fakkaataadha jechuudha. Maaliif qorichi sun gosa tokko waan ta'eef. When substance user first start taking substance, users may think they can control how they might use. Namoonni yeroo dawaa san fudhachuu jalqabanii yeroo jalqaba fudhatan dhiisuu danda'a, control to'achuu danda'a jedhanii fudhatu. Garuu ammoo wanticha akkasii miti jechuudha. However, when time passes, they may want more drug to get some feeling or effect. Haa ta'u malee namoonni adeemsuma fudhataa deeman yeroodha yerootti hammi dawaa isaan fudhatanii dabalaa deema. Fedhiin isaanii qabullee dabalaa deema jechuudha. Over time, some people can reach beyond abuse to addiction. Deemanii gaaf kan araada dawaa saniitiin qabamu jechuudha. Addiction can produce health, social, economic and cultural problem. Kanaafuu namoonni gaafa araadaan qabaman rakkoo fayyummaa, rakkoo hawaasaa, rakkoo economicii fi rakkoo duudhaa yookiin safuullee cabsuu fiduu danda'u jechuudha. Some of the problem that drug users faced are. Kanaafuu namoonni dawaa fayyadaman rakkoolee akka hin fidume tokko isa muraasa alaallu. Tokkoffaa eat more and less than normal. Soorata hamma dura nyaatan ol soorachuu, humnaa ol soorachuu yookiin humnaa gadi amma xinnoo soorachuu itti fiduu danda'a. Rakkoo akkanaatti fiduu danda'a. Change their friend a lot. Yeroodha yerootti hiriyyaa isaanii akka jijjiiran, amala isaanii yeroodha yerootti akka jijjiiramu isaan godha. Stop taking care of themselves.
of to'achuu yookiin of kunuunsuu dhiisuu yeroo isaan mudachuu danda'a. Sleep at unusual hours. Sa'aatii hin barbaachifne yookiin sa'aatii to'annoo hin qabneef rafuu danda'u. Lack of concern in things they used to love. Wanta jaalatanii jibba adda baasanii beekuu dhabuu danda'u. Have a problem that work to with family. Maatii isaanii wajjin dalaguun irrattis rakkoo qabaachuu danda'u. Spend more time along with they used to do. Yeroo dheeraa dawaa irratti dabarsu yookiin yeroo dheeraa of to'achuudhaan hafuu danda'u jechuudha. Switch quickly from feeling good to bad. Yeroo baay'ee haala gaariirraa haala badaatti dafanii jijjiiramu jechuudha. Financial problems rakkoo qabeenya yookiin rakkoo financial illee isaan mudachuu danda'a jechuudha. Loss of job hojii dhiisuu illee danda'u jechuudha. Strong desire to some substance. Kanaafuu fedhii isaan qoricha saniif qaban cimaa ta'aa dhufa jechuudha. Difficult to keep job. Kanaafuu hojii hojjechuun baay'ee isaanitti ulfaata jechuudha. Family breakdown, homeless, tendency to avoid friends and families. Maatii qabata maatii hiikuu danda'u, mana dhabuu danda'u, deemanii hiriyaa dhabuu fi maatii illee dhabuu danda'u jechuudha. Preferring the company of other addictions and they also become isolated from the society. Akkasuma deemanii hawaasa irraayis adda of baasu jechuudha. How people recover from drug addiction. Namoonni akkamitti erga araadaan qabamanii akkami araadarraa deebi'uu danda'an haa jedhu ilaallu. Addiction are treatable. Haa ta'u malee namoonni erga araadaan qabanii araadarraa deebi'anii fayyuun ni danda'ama jechuudha. With right plan and resource, recovery is possible. Kanaafuu namni araada erga qabame booda irraa deebi'uudhaaf karoora qajeela ta'ee fi akkasuma qabeenya qabaachuun isa barbaachisa jechuudha kan ittiin of yaalu jechuudha. The following are important steps in recovering. Namoonni erga araadaan qabamanii irraa deebi'uudhaaf steepon yookiin tartiibonni armaan gadii kunniin baay'ee barbaachisoodha. Tokkoffaa, anyone who is addicted for any drug should admit to his friend or to himself that he has a problem. Kanaafuu namoonni araadarraa qabamanii irraa deebi'anii fayyuudhaaf jalqabarra maal godhuu qabu? Namootaaf amanamuu qabu jechuudha. Yookiin of to'achuun ofiif amanamuun qabuun dirqama ta'a jechuudha. Yookiin rakkoo ofiif amanamuu fi namaaf amanamuu dhiisuu qabu jechuudha. Find support from others. Kanaafuu gargaarsa nama biraarraa barbaaduun isaan barbaachisa. Akkamitti akka dhiisuu qaban gorsa namoota biraarraa argachuun isaan barbaachisa jechuudha. Rewrite daily routine. Jijjiirama guyyaarraa fidan yeroo gorsa argataa deeman yeroo dawaasan dhiisaa dhufan jijjiirama guyyaarraa agarsiisan yaadachuu barreeffachuu qabu jechuudha. Enjoy small success. Kanaafuu jijjiirama xiqqoo dhufu sanitti itti gammadaa deemuu qabu jechuudha. Recognize and avoid replace. Kanaafuu dawaatti deebi'anii fayyadamuurraa of to'achuu qabu jechuudha. Dawaasan fayyadamuurraa of qusachuu qabu. Reach freedom and stay there. Deemanii bilisa ba'uu fi bilisa baanii dawaasa irraa qulqullaa'anii jiraachuudha jechuudha. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment Aliyi's YouTube channel. Like, subscribe gochuun dagatina. Waan video kan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Garuu wanti isin dagachuun qabne like, subscribe, share, comment gochuun dagatina. Yeroo itti aanu tutorial part 4 qabadhe hanga dhufutti yeroo gaarii isin yaa ta'u. If you have any question or suggestion or comment, please write under comment irratti na barreessa. Yeroo gaarii isin yaa ta'u. Galatooma. Thank you again.